My humble pranams and salute to the Indian Army, the soldiers and who were involved in this wonderful operation in destroying the terrorists, their base camps in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir. Today morning in the Yajna, Mayacharya was giving his blessings to India and Indian Army. Mayacharya was himself in Indian Army 40 years back, and he was telling country did not do anything wrong. They just destroyed and gave a very fitting reply for the Pahalgam attack. And they just destroyed the terrorist. The motive of Indian Army and India is not to disturb Pakistan civilians or to attack Pakistan military base, etc. The only intention of India at the moment today is to destroy the terrorist. But if Pakistan comes forward as a retaliation move to attack our country, we can easily tackle Pakistan. And Mayacharya told the blessings of Paramatma and blessings of Acharya and blessings of the Rishi Munis are there with India, because India is a dharmic country and we always have followed the rules when it comes to the army and when it comes to protecting the nation. So today Agnihotra, I am going to dedicate my ahutis for our country, to pray to Paramatma to give strength to all the families and the Jawans and the soldiers and the staff members and the government officers who are involved in this operation and who will be facing more stress in the coming days and coming weeks. So I am going to dedicate my ahutis to pray to Paramatma to give strength to our country. And also I am praying to my Acharya. My Acharya already gave blessings to, my Acharya always used to say, like, every time whenever there is a problem to our country, my Acharya always says that, from Ved Mandir point of view, from the Himachal Bhumi, from Ved Mandir where my Acharya is residing, my Acharya always says that I always pray for victory of our country, and I always give the Ashirwad and blessings to our country so that, our country gets protected. So when we have Ashirwad of Rishi Muni and Tapasvis, we should not fear anything. And I know some of my known contacts, their husbands, they are in the border areas now in Kashmir area. So yeah, people are naturally worried because of the family, their close family members. People are naturally worried on what will happen, whether some strike will happen from their side or not, whether we will be alive or not, etc. These worries will always be there. So we must try to pray to Paramatma to give strength to the families as well as strength to our soldiers. And the reason Paramatma will support us is because we are doing the right thing. We are not doing anything against the Vedic Dharma. We are following the Dharma. Vedas very clearly says to destroy these people from the roots. Destroy these culprits who are disturbing the civilians of a country. They are enemies to our country. So God gives orders in the Vedas to destroy them from the root, completely eradicate them and completely destroy them. So that's what we are doing. So we are doing a dharmic deed today, and we must stand by our country. We must try to extend our helping hands to known people and never ever forward any comment or there are so many videos I saw, so many comments I saw from many people saying that Pakistan did this, Pakistan did that, they gave a fitting reply to India. Many things commented, and small videos and tweets and all came. So we must, as a responsible citizen, we must not forward these messages. We must just cut down those messages. We must forward, or we must try to encourage positivity among our country. We must, of course, the result is in the hands of Paramatma. We must pray to Paramatma to give strength to everyone and to our country and to our Prime Minister and President and Defense Minister and Defense Secretary, etc. And to Jawans and Indian Armies, Colonels and whoever it may be, who are in the forefront to fight for our country. So Jai Hind and my salutations and pranams to all. I request you to listen to the Agnihotra. If possible, please try to do at least Gayatri Mantra Havan in your house to pray for our country, to pray to Paramatma to give strength and victory to our country always, because we never do mistake. We have hundreds of problems within our country, but when it comes to defense, when it comes to guarding our nation,
We have never attacked any other country, and we will never do it. And when this time we did not attack the country, we did not attack the civilians in Pakistan. We attacked the terrorist supported by Pakistan only. So we are doing the right thing. We will do the right thing. So we must pray to Paramatma. Let the truth prevail and win. Satyameva Jayate. Please join Agnihotra. Thank you so much. Namaste. वैदिकी अग्निहोत्र पद्धति अथ आचमनम्। ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशस्वीर्मैत्री श्रयतां स्वाहा। अथ इंद्रिय स्पर्श। ॐ वाङ्म आस्येस्तु। ॐ नसोर्मे प्राणोस्तु। ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ॐ बाह्वोर्मे बलमस्तु। ॐ ऊर्वोर्म ओजोस्तु। ॐ अरिष्टानि मेङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु। अधेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निविशतो महित्वैकयिद्राजा जगतो बभूव य एषे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त। ॐ अग्नीनयसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। अथ अग्निसमिन्थना। ॐ भूर्भुवस्व। अथ अग्नि प्रज्वालनम्। ॐ भूर्भुवस्वर्ग्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहीष्वमिष्टापोस्ते संसृजे धामयं च
अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अथ समिदाधानम्। ॐ अयन्तयिद्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्ववर्धस्व चेत्थवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समीधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं दुवस्य दघृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन। ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नयिङ्गिरसे इदन्न मम। अथ पञ्चघृताहुतयः। ॐ अयन्तयिद्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्ववर्धस्व चेत्थवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समीधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्तयिद्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्ववर्धस्व चेत्थवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समीधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्तयिद्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्ववर्धस्व चेत्थवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समीधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्तयिद्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्ववर्धस्व चेत्थवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समीधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्तयिद्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्ववर्धस्व चेत्थवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समीधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अथ जलप्रोक्षणम्। ॐ अदितेनुमन्यस्व। ॐ अनुमतेनुमन्यस्व। ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व। ॐ देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। अथ आघारावाज्यभागाहुतयः। ॐ अग्नये स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम। ॐ सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदन्न मम। ॐ प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। ॐ इन्द्राय स्वाहा।
इदमिन्द्राय इदन्न मम। अथ प्रातःकालिकाहुतयः। ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसीन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। अथ सायंकालिकाहुतयः। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ स्वाहा। ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्र्यन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। अथ व्याहृत्याहुतयः। ॐ भोरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ अथ शिष्टकृताहुतिः। ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। ॐ
स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अथ शान्तिमन्त्र। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।